Getaya Breakfast Show. Getaya TV. Omorabu Wagusi. Pia mana naindo mwancho murigere bono kerokoro kwegena kwa ito na kwa biru kwego kyaso kubwatia miroberio yonsi anene nkwane mase mo numishimiwa Patrick Lumumba muna baba usangano mto Eric Bosire anene chikakingia togo kwarigania ase Ekemanyererio Jumanne Chinsa Inye tukumanya nara ya to kwariganire tia senchira ereyo wikirano to anyara ko to gusangiriria mange kurwa chinsemo kurwa sabali kibaito mangana maiya korenderi tangani turakumanya yo asenchira ereyo bwenge Karaiganya gitari giteka chinkego twanyiwe bikura ngokure bono tole no gukumia ekia abantu bagakorera mangana bunaya naitire kibetio mutwe mayanda nigabwa tanse mambia lero sekenyoro kiabo nyameru nyamache magayo mobo asilita Abel Moranga gotoka ga kiremioro somo tuoye goikago sirio bogima akyo mugambi ito simbarati chako babagaka mitume gakikoranje tokonya ro mwana oyo ito konyobeire taya yale gochikokonya abana bamwabo yamate yamunige gosaba bokonyi bokoreni omwana obo munyeroka kurwa sense ya Iraq maga yokorwa eliso goikera komanwa maga yokogenda sense yo kurigeria yamate yaye serikali yo mugavana Paul Simbarati muna minister teba ki project isano jira ji amaje aseboge tutu yonsi eyene yakane karekorosi gurero tokorwankia mwasi togokia ngaitari amaya ne serikali ya kaunti ya Kisii nsioboraibwa gavana Paul Simbarati nigo yalirire yogokia konekia unabamenyi kurwa chiwodi chonsi konyora bara mache hanen maranya ko bakonya Hayo mnaenda mango mwanchumuri to kwarigania senchire ya bene tobe tugusanga amo guika omwerire triane Everlyne Osero. Anchini ngonkoro kwa Eric Bosire nigo togo cha kana roboti buna bamenyi kurwa sensema ya Kiareni wodi ya Marani bunge kitutu cha South cha North County ya Kisii nigo bago kerugo chaka kolemwa kogesima kia macha seskuru ya secondary ya Kiareni asoma gonyara kabo gukora wa muno mugabana mukonyi bo mugabana we county ya Kisii Elijah Obebo amuno mu MC wodi ya Marani Mheshimiwa Dennis Ombachi okwanekere kyo ni gabana inchibe Chinsa mecho baterumna niga macha yo arachikuba guswerie gurube aborokiwa bakobeteriwa koira mache ase chiskuru kera chingaki Molikito Eric Mawe na bwatorobotyo na skuru ya sekondari ya Kiareni kutoka se wodi ya Marani bunge ya kitutu cha North County ya Kisii asomo igabo gochaka kulemwa kwegesima kia mache yoba gukora wana mokonyi bo mugavana imbe county ya Kisii Elijah Obebo na boigo MCO Marani Dennis Ombachi asobebo atebiribune county ya Kisii nigebe getanga insio mugavana Paul Simbarati eligo chikoenekia na bamenyi be Chinsa mecho banyorra mache aisaine serikali yo mugavana yatebanga tuikega iga tomekishwa nga macha yakorireki abeiri elinda abana banyora mache abantu bonse banyora mache kwa sababu maji ni uzima abana baba bakogenda ari kuligia mache nona bible bariji baitane ne sukuru ye bakogenda ari kuya mache Obebo no nyana bo nigatebire buna no morobero bonete goikiranirwa emyaka emenge yaitire kurinde insi yoboraibwa yo mugavana Paul Simbarati nigekerengerere kikabere kigoikiranirwa aseboigo atebire buna nigo mugavana arache koenekia buno morobero yobere ko goikiranirwa insi ya matuka 5 We have been longing for this Kiareni water project for some time. It was initiated by the late Onyonka 1976. We are happy that after about 50 years Governor Simbarati has come to launch it. Umugavana Simbojire omekishwa macha akorireki abeire na rotu achire ga igarero komekishwa nga ajakirwe na rotu atenga matuka 5 egwikia yemo kusa matuka 5 usatano nalimo ama chance de konyekuga erebuya gosere bubi asense moyende nigarurege kurege tindi gochiase bali bakwibwatirani na mangano yo gosariko kwa mache okukwabere gokweneke wase chinsemo ao asekeria atebire buna no moroberi orachiko konya mono hanena asaborke gokeanie gurube yo kwimukia mache kuruchinka chiabo na konyora chinga kichinyororo chinga kibarasi skuru amacha yatabaise gusarigwa abantu mbangite gusaria mache bosaigo
umuntu agutunye kunya mina bosaiko liba akorigia maji ne chimashini ibintu biribi mashini yakoraki akorigia oenda abugosaria machaya asensemo yaye mo MCA Dennis Ombachi nigatebire buna bamenyi be chinseme chibo igomba chikwego kya kubwatikana no kubikirwa machayo asebo igo mwaziri wa mangana ya mache na boigo ebintu bitwetana ine me county ya Kisii Cyrus Nyabicha atebire bunege serikali ya county ya Kisii ne chikobeko mokya boko eneke buna machi ngo ikirari kiroyo mo asinka yaye. It's going to serve the community around here, and as you heard the community members say, we need water at Getare, Kendegere, Kiamogore, Gesabakwa, and more importantly, Megogo. Going forward, Kobe Katole budget for recreation. Ama jai kiraba anto ye chinga chiabo se tali bomotaite. Onyana bo bamenyi be chinseme cyo niko batabisomo gokobo asebono bakire bunambuya mono go cyase serikali ya county ya Kisii nse omugavana Paul Simbarati asoko imuke getambo kirekyo batebire buna nigo kirachiko bakonya anena asoko kyanie gurube yo kogenda satambe ko ligia mache na njengo rali bageri kwa kambu ya mona ase abayishimiwa baito no mweshimiwa mono governor ase ngenje ya magendera ya iga nana abana baito go bakobogulie ibujulika bakobere kirasini rono ga kitwaro lirengambu yo mugambi itu kalentire ibintu binga bunebi ntoko ramaya abana baito bachandekire babogoire amache korukane bibuyu bagosugunani bareta esukuru bacha gutumia bona poka tororanga amache yako babuna ebitabu bya babuna bona ke bago ikesukuru babwate stress. Ko reporter ya TV korega Kiareni mebonge ya kitutu cha North County ya Kisii chenigo nkorokwa Eric Maube. Nibo yechibesa chitamanyiri nigo yamaga yo muliro mutindi gwateka se skuru ya bamuraya ya Nyakeiri gotoke bunge ya kitutu cha North County ya Kisii asigia cha kyomuliro yo getaramanyikana wekera bono nanya nabo chinga kichega korekyo mwaro kiwonde tatigeri nkoma chinde asomo speed yo marani John Kimtai aenekiri abaibuli abana babo borendio bya na kuriye ira yo cha kubwatana n'ababwatani bande eriyo gusira bari ebintu byabo byababikoya Mulikito Sara Nyarangi Ontita na Mange nase esukuru y'abamuraya Nyakeiri erase bunge ya kitutu cha North county ya Kisii asomolero motindi obwata chinyomba chyoboraro cyaboroki gwabegire dige 10 emambe yelitoko lya lero nagosambe nibo yechibesa chitaraba chiko enekigwa asomo CBD omarani John Kimtai atebire buna kende tikeli kyaba kigotoliwa korwa somo basokano yo. The DCI visited the scene of crime personnel going through the dome to try and establish the cause of fire. We also are making arrangements to make sure that all the kids are taken care of after this incident. Nabo nigatebire buna ne chinyomba chyoboraro asa bana 53 asa enekire buna nigo mworo kiwonde bwensi atatigerwa ngoma ase yacha kyomolero yo getarabage ko enekigwa gosekomanyekana weikabono. The dome was housing 88 grade 10 students. At the time of the fire, all the students were in classroom. They had just returned to class from the tea break. None of the students was injured. We have confirmed that all of them are safe. Nonyanabo Kimtai niga enekire buna mworo kiwonde tali ogocha gotomwanka chinga kiechi asara lire buna mbache ko bwaterana n'ababwatani bande elyo ko enekya buna abaro kigo balia enibo yabo yaya babeire bagosirwa. Now as a matter of priority, trying to make sure they are comfortable. None of them will be sent home as a result of this incident. We want to ensure that they continue with their education normally. We are also trying to work with other agencies to see how we can support these kids. Fortunately, there were no casualties. Unfortunately, as you can see behind us, the students lost most of their valuables. Nigo boigo aenekeiri abaiboli buna abana nigo bagenderete buya na emerobili mekiranu yabekirwe eliaborokiwa kogenderera nemerobili yabo ya masomo. We want to assure the parents out there that their kids are safe. All of them have been accounted for.
we are going to see how we support them. We are moving them to another area for today as we make arrangements for long term. We want to assure the parents that all kids are accounted for and there should be no need for worry or panic. Na sense moyaye omo ACC omarani muhuri wa Njoi nigatebire buna nigo bacha kirobo tukirimo lyoka elikomanya ekikeirera na gwatomorero yo ase bakwanira abana na kobanchira koiranerere merobere yabo yabotambe ya masomo. We are also carrying out investigations and a report will be made very soon on the course and on the way forward. So right now the situation is calm and it has been contained. Sara Nyarangi Ontita, Etaya TV. Yamono sana Sara Nyange kubwatira na Eric Maube tukali kumanyigo igabo na eskuru ya Magena Girls. Nganyara kabage kubwato morero na nigo batebekana mwana weso monto manyara kabaka gutigero chingwa machimbe kana morero nyara kabako gotema ko limigwa chinseme chu nyorere kyani gago chamatuko make maiga igo yeskuri ya bamura ya Magena ero kubwata umorero rere skuri ya Nyakeiri ya bwata umorero tumaitiningi ya chakiro korekana se chiskuru chetane na seyoro gonko rwausi rabuna ine tamwe ntanganike gima abana ba chire skuru hantumaitibono iki bone gento cyo kumingeri bina kiriye go cyakyo umurero yigantikeri kumanyekana aso bwango naboli yo mugaso nganki karonte ngomugaso rumoro oranya no mugaso kale go kyamubaya akinende mulikito Cornelius Onyanja nagendere naras chinseme Magena Girls ani garagende kubwati roboti rwa senchare wange kegmo mwanchumo lilia kwani kibunango kumanyaronsi goro yo mudru nyara kubwata se skuru y'abanyaruka ya Magena. Yes togotikana nayo amayanda nigabwa tanse mamili tukolialera se kenyorokia wonya meuru ya mache bunge ababase county ya Kisii yoyo mobo asilita Abel Muranga Nyariki utoka ne chingoma chemioro asomo tuoye asasiro rumabwa ye karamyo kiwa asinyegitali ya Nyamache eliyogotoligwa kusekonyoro bobwenia nengana ya ireira bamenye bechinseme chuwe soki asogosaba gutingiwa koborendi kubwatkana no comment kana kwebikore byo busari no bwiti asechinseme cho nabayigo kogosererwa kwa magima anene chinsa cya mugoroba muri kito Cornelius Onyancha mugusu na mange abone gati y'abanyakenyoro bekinseme cyo Bunyameuru wodi ya basi bogetauri bunge ya Bobasi county ya Kisii abeso kyasogo ichanira husira kumunyakenyoro abogwitiro gutigura chingoma chemioro asumutoye egikorgia korekana obutukubugo kerero asinya gusiranyara gutoka separeyo asinonya batema kumumnyiki asinyegitari rindi gutoro bugima bwae kurindo ika kubanyora twanyora abana bali kwende skuru bagatanga mundu nale para okwete twachigoja twanyora igale makituti obogoligwa oirwe Nyagitari teraika Nyagitari chiteka chinkego twanyuwe bikura ngokure bono otole no gukumia ekia abantu bagakorera mangana bunaya naitire chibeti omutwe enabe no gukumia enabo kabana mami kuliga sukari gyosiki ngote buno omonto gokugambera buno okure nachigochana nyora manyi kechire sabantu na abaikire na abere no gukumia eso mwana yogosira omugako ya beri ebikorwa by'abantu gwitirwa sinseme icho nigo bichuire korengana muna abanyakenyoro abo engana baburi guchichamo kwa abanyakenyoro abo erinde kubekemero buri yo kubikora ebikorwa ebyo uno mugambya kuana se kenyoro keyeito yabere kenyoro gekongu tiambate by'abantu baminto mogo etansa mo jaga nonya totindeti yo kenyoro muntako gutenenia ukanga ne serikali ko gutenenia yago tenga rete kyubwate igo bono rende gane serikali ko tlamonto tunyoro montoga erinde abamate tuichama tokonye kinyoreke gabamite tutaraera ikiera tali muntu ndubwense goitu ndubwense ranyoru yo no bana bagende tinga bana bakondi sikuru mabi bref bakonyonga kwa bwatu ninjira umwana itu oitiru tena arabera chinse chisiko lakini nana arachira no security teyo naboko ruani wanga kiende yonsi idolasi people no bara around ya bichana bono twasinyo ngakitora akore twale none twale gotebanire nde tungane toche tokwane ese family ne ese family tomanya yamangana ya korwera ikiagera bono twasinyiro bamutugirinya gusira ko bomuntu bwa maskani nabo igotabwata mangana guchasonde bwensi ingana yabairire barabugutigara na maburio igoro ryo gukwa kwaye umwana oyo gaperita bwati mangana na muntu no mwana omwororo na ndo mwiya
una abantu abonse bagire nsa iga nkomurangari baro koreke barua bamokonya igorende no mwana bwangete abantu bonsi una bona abantu ase gukona akero ya makwana una umwana yare ngomiya igora nyore nga okwanira bakwanira mangana maya ko cyasari ekene kia mangana bono twasinyiru abagambi bagambire abasikari ngocha barayiga bono gento kene gionsi nkeyo kegokorekana omosunte bwoka agorega stima teyo rende batari bari bwancha batobekere no burabu omonto kagweta rende abantu barora oburabu gakinga ni ngokoru bosino yokoru maega gaki tokoboria serikali yeto ya Kenya gwitire namba y'abantu batano bono gusiriria magima bo Chinsa mecho bona banyakinyora bo baburire serikali nabo gense mu yoburendi yonse asubwamo kubeka emirobiri yo kubeka oburendi nabo igobura bwa Chinsa mecho rinde gokeye bikoro ibibyo boiti igo rende twale gotebe serikali yakora uchunguzi na nderore nga ngego kukwa buchire sensinsa oyo no muntu ndatebe oyo karenga abantu munginyori oyo gatano igo kukwanza atige serikali yachake gukora uchunguzi mono ntonyara go kutwa SP otigira abana baye bachandegete enka ya era kongu amabera manene oyo gorte bindebi dika kinya sagoro uchunguzi ase igore ndega kitwasabire serikali yeito etokonya bagambe baitu batokonya elindegere gusekinyore kenge poake Inchen Cornelius Onyancha Mogusu serikali ya kaunti ya Nyamira insobora iwayo mugabana Amos Kimunyalibo nigo litkolia lero wabekese yo kubwatira nane kyombe kyalalwa ekyo gekora wano munyakero Julius Mbea asekerenga gyo kwanike buna musubatu ndo bwensi bwibwatanentie taligo chiko sirio bogema Bokwana samaga chamanene ye kaunti Nyamira nigo munyakero bwo kyombe kyo kyalwala hate babune ise myaka 5 ni kaunti ya Nyamira rachikwene kya maunchurira manene ase sector yobocheno Mulikitogero Peter Amange Mheshimiwa Amos Kimunyalibo no mugabana bwe kaunti ya Nyamira babere bakobeka okubwatana kwe myaka 5 nekyombe kya lwala sokweneke buna mongina tayo kuibora se kaunti ya Nyamira ranyare gusirio bugima bwae with our partnership with them which will take 5 years initially. In the first year they will give us 70% of the cost of implementation and the government of Nyamira will give 30%. Second year it will be 50-50 sharing of the cost. And we believe it will reduce until the 5th year the county government will have taken over the project 100%. And we believe by 5th year the mortality rate will have moved from 349 to 100 and below. Because we have to save our mothers who are our producers. Julius Mbea no munyakirogo bwe kyombe kya lwala uyoberega kwenekeria abananchi be kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Nyamira bunanigo barachikoleta monchorya manene ase ensemo yobocheno anene mono ase ensemo yabangina. So this partnership is an opportunity for us to strengthen community health systems, ensuring that the national program for community health promoters is working well, that community health workers are trained, equipped, digitized, supervised, that the systems that they are using is driving patients to health facilities. And once they have reached the health facilities, for healthcare workers to have the skills and the knowledge to be able to serve. That is why part of this partnership will include training of healthcare workers mainly on emergency obstetric and newborn care using the guidelines that have been produced by the National Ministry of Health, as well as other interventions looking at things like blood and blood availability, looking at supply chains, so that we can have a strengthened community health system in Nyamira. Like His Excellency the Governor has mentioned, if you look at Nyamira vis-a-vis averages nationally, Nyamira is slightly better than many counties, but you know you should not compare yourself with the worst. You should compare yourself with the best. And I think this MOU is about elevating the health status in Nyamira to be one of those that is high-ranked across the country. Daktari Donald Mogoi ni mawaziri wa bocheno ase kaunti ya Nyamira. We need these pneumatic and shock garments, and Rwanda is able to match 1 for 1. So as we invest our own resources to buy 165, they'll also buy for us the other 165. That will ensure that each of our facilities, starting from a dispensary all the way to our level
our referral hospital, they have those garments, and those garments will really help, because kifunga, it means the blood is not coming out, and if it's not coming out, then we are able to keep that mother alive for a certain period of time as we are waiting to intervene. Kuripoteria eta television korasa magacha manene ye kaunti ya Nyamira kutoka sebunge ya West Magirango imeye kaunti ya Nyamira lietaliana igonkoro kwa Ogero Peter. Ekembe gyokolika abalimu Teacher Service Commission TSC Rusagero Masaba North ime kaunti ya Nyamira nigo gyatwara omurobere bokolika aboroke ba junior nabo igo bali ba senior secondary asama bagame 25 ayolenge kwana no guchas chiskuru cha junior nabo iga 5 nelimo guchas chiskuru chiria cha senior. Nomurobere okorekana asegeti eskuru ya secondary ya Nyakongo ime yebunke ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira asoba gukurutoto no mu commissioner weke umbekyo Timon Oyucho mu director we kaunti ya Nyamira Eric Mayaka na boigo mu sub county director Masaba North Madam Sara Olikito Felix Nyakundi na batoro batyo. Nomuroberi omubaro monene bwa borokia abo bakoriye mirimo babere baganyerete oyekirana ritkoria rero Muroberio abange bayatugire korengania n'umucokoye kubwikania n'emyaka ya magega buna bakweresera. Yo mwamba babalimu bali baje kuriye gasiri tukoria rero asinge njondo jamatuka mange tochandike tutapwati kasi. Aso muroberio rero ndoje rero ngwaka ngambuye mono asinge njobere tabauti mono twakore rwango sana nandi ndoje twajire ngamapema matukande twakaberere bakamaragoba twarwe bisunde wasinyuno na kyo ikakai nondo yo mobwa bari mu bali bagasaine gotara chipara korigie gas nago kiugumono buna gya chire buya gwetania matuka nonse ase myake menge nigo bali basomereto bwalimu babere bakolera umwaka oyo mo gochyo yonde okolikwa kwa biro gokonguke gima ase ritkoria rero ikiumbe kekeganetia aborokia 5 nomo ba senior secondary nabo igo 15 na 3 ba junior secondary. Ritkoria rero mubaroyo oyetane tichimya ibere keroyo mukare no gosemeria gwokonyora libagerio. Abere skemi yake menge etane tikomira kiri ndaro matumaini. Onongoza be serikali natuwa kwanire watu sugulikere lino nyane ko osoyesi gasi ya serikali. Tuwachandikira bagembe tumuroje ya arabire se abantu abange bakaba 2010 no toresko ntoranyora gasi tugasaine gotara torochera abana bande bakurumaga bagasoye gasi ntometine kiye konyarekana naende mparo abake bari baigete kogenda upgrade serikali gato promise buna tokogenda first priority into tokoyo lakini ento yo 10 na chire konyoranga last priority ni tutogacheire nakera buna meroberio ndeyonsi yo kwena nemeremo mamochotanya kubora tari mochoko boka korende goika nonya n'ubukurumi asaba igaba ikerana litkoria rero bakugane umuroberio yo gutwara ubwasi oku erokero yomo goisaneka n'umuroberio mugima irenga kingo tore exercise kwa debunga transparency ngoberoro but bonding apaka the ground okonyoro mondaro 2010 2012 lakini okaroko na school okungo monda ko 2018 2019 yarigire ngiriteria yake bare kokora bare kurikira tigango babu at transparency at least no enda ka adima sabano dio nyore merit list nabo kumanyanga oyo kwikira ka onyanyara bolikiru next ninje tari binde yabantu bakora merit list tori korra kindi yo maita ajo gukira bwa zostokera nganyare benari kitu gosaba exercise yake yakore kanani tukoria rero kekoroka nikebeke wasuku erinde kero montaña ore korengana buna chiete ekosi buna kolete anyore gasi twari gosaba eserikali abana bachandike asi school bali kabarimu erinde na intu tonya noni sabuni mwese kurigerie to chandikete twaro sideigo tigange genenge round yeye abateneri bare kurigeria batochoke ekero montaña orire ababekira max aliabo merit list ebe kuwasi abantu bayerore naliyo goisanike kero wachireka to kumanya bokora mbwa beto twasabire abakubwa baito mwabwatie buna bona nche nagotire ndoche ngochoko ndande kantarikiri no kwegena bononga ebirere bimbi chikonyara ko babiko iwekana nabo igamagania bo anyara ko bagago ikiranirwa nekiombeke gya TSC nabo igwe serikali Incorporated TV kuroiga ase chinse mu cyanya Kongo igotoka ime yebunge ya Kitutu Masabe sub county ya Masaba North ime ye county ya Nyamira Inche Felix Nyakundi.
Matukama kemaiga iyo mwana monyaruka gutarira omotisiko ya bisio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ritkolia rero mugavana we county ya Paul Simbarati nigamusira sokumoira se skuru ya Hurricane. Celine Olivia bwe myaka 12 nigo imugitie getambukire ikyo eri okori y'abantu bo moyobo wancho kuya kumusira eri asomera wikirania endoto ya yeno nyana boya mateyo nigo yakimbye gucha so mugavana rati ase okubainyora na kubasira. Olikito Kelvin Onderi kubwatana na Ekemanyererio watole ni robotyo. Niko hapa hivi kushikilia mti nipate usaidizi kwenda shule. Negeka yechi kibere chetire mu cyobo songo. Asobole mwabonene umwana Celine Olivier agesokya sogotalero mote mu cyobo songo. Angena cyabisi cyo mugavana Paul Simbarati asalenge nekirenga kyogotarero mote asekagiye cinsemerongene netara netato erikorigia bali no moyo bugwanchokuya bamusire kogendera na masomo kubatikana no buli mirobore asenka yabo. Nimekuja hapa kushikilia mti ndio nipate fees ya kwenda kwa shule. Mimi ni mtoto wa single mother. Nimekuja huku nipate fees ndio niende shule na kuna fee balance, ndio maana nimekuja kushikilia mti for 48 hours. Asegesikia robotyo kamwikera mugavana o Kisii Paul Simbarati oyuwetera somo MCA Ekemanyererio Peter Otachi omugorera kerekemo na komokoba yemase mugikasi skuru yoborso ya Hurricane iligo chaka isabari yenya ya masomo. Alikuwa mwanafunzi mwerevu sana, lakini kwa shosho yake akakufa, nyanya yake, na alipokufa yeye alikuwa anamlipia karo ya shule. Sasa ikawa changamoto kubwa sana kulipa shule. Akaenda pale Kisii akashikilia mti kama vile Tukufena Motoni alifanya. Vile alishikilia mti watu wakampata, gavana akamuita. Gavana alipomuita tukafanya utafiti kwa familia yao. Tukapata yenyewe wako na changamoto ya maisha. Kiangalia mama yake ako na mtoto mdogo ambaye ako na mwezi mmoja na alikuwa alifanyiwa upasuaji. Sasa gavana na pale kwa nyumba tukapata yenyewe hakukuwa na kitu. Na nabo mugavana ratiniga asire amati omunyarukoyo ase chinchira chonsi na kubagorera biria biranyare kubasira iliko nyara gwetenera baraboka abanyene. Akamfanyia na akamnunulia mpaka maziwa ya mtoto. Tukaenda mpaka pia kwa babu yake pale Kegogi mahali inaitwa Ngokoro. Tukapata babu yake pia ako na mashida ya mashamba na vitu mingi. Gavana pia akaamua kumsaidia na anaenda kumnunulia mashine ambayo atakuwa anafanyia mambo ya carpentry. Kwa hivyo mtoto akatolewa pale Excel, ameletwa hapa Hurricane Academy, na hapa Hurricane ni shule mzuri, mtoto ambaye ni mwerevu sana na tunatumaini ya kwamba anaenda kufanya bidii. Kulingana na mumu wa Celine, umugavana Paul Simbarati niga mokorera mayatanya kweba asibona kirengambia muno asoko mokonyera omwana oyo konyoro boliro chinchira arene skuru aseta mwentangani yo mwaka bwechiru 2025 nomo. Fana yaitu yabere gagongorera no ene ndagira kerege ntobere gagongorera gakinate bire gafana yaita asore bana inchi bensi pininche ni wori na chandegete na bwate kende ni ona chandegete gaki na basoroire mongere Simbarati chikure gafana yaitu yabere gakondusia sa kongu na bwate kende no emotu na magiga na bwate ngero mugafano ita chikura na nde mo base kumwe batamutu nero koira chikura boigoni gariga ni wono mokonyi bo morokyo monase skuru ejo asebono bakire bunangambia muno asoko mwakanire umoroki woyu asa boarding eliongo chakonyora chinga kichinyororo asa masomaje. Tumepata mwanafunzi mgeni Seri ambaye anajiunga nasi katika grade ya 7. Amekuwa sponsored by our honorable governor Simbarati because she had the tree. Alikuwa anaiga Truvena Mtoni. So leo amekuja hapa, amesaidiwa na gavana Simbarati. Tumeshukuru sana, amemfanyia shopping na mtoto anaingia shule ya bweni. Ikikuripotiria Heta ya TV Kevin Undere. Amate ya mokuru ase Ekemanyererio kia Bunyameuru nyabiteke Kiobegi sublocation ward ya Masige East county ya Kisii nigo sabo konyi bokoreni omwana obo munyaruka kurwa sense Iraq asachiete kweligeria maiga ya karuare liso wikera kumanwa kurengana na buoni geriso rinderi omwana oyobo au kuseria chakire gutwara umuchando ase nonyana bo akoroka amanyinga nabona nigo baganire gokonya iri kumwirania eria nyoro buwenya libagario gochandika asense yo sagani Kerosi Thomas na bwatoro botyo.
magega yokotwara emeroberie mia mono buna eamatende yonsi eranyare gotaka omwana obo anyare koba nigo bono eamate mo yanyare kobanga emeroberie mia mono nabo gokoba omwana obo bakegeti kende ke Nairobi bunenjere yamo komokoba agende kinze mo Iraq Middle East okoregasi egeracha okonya eamate yo korende bono nigo yabere mamincha magayo mwana oiko ikachinse mo Iraq yere Middle East onyare koba kurwara elisoriaye na boigo asebwanga geriserio ni goria nyakorerwa obomani korendo mwana uyu agenete kurwara asamarieta no ruponsare ke kondo umugakone yani umwana wana agasoka kurwaiga akagenda chinse kiri kiraki asinga njogo chikwerigeria umwana ono kurukumasi masikirama yake wano uchiro rware irororo igaru achakirite eliso kurwara eliso likabimba akaenda gakora operation one lise nande likamente elinde kurwara nande bono ikeire igakuruka amanyinga kurumo bono iganigo eamate yo yachakire koboria obokonyi kurwa ase abarayi baito be county ya Kisii banyari kobwatesia omwana ikoire ni gwago ja Kenya egerache konyora ogwenia asie gitari chaitu cha Kenya lakini gotogusaba asama bere yo gwanza asobwanja ni bwanya sawe tatu togusaba kera lituko kaki ogavana wanje wesana ni gatigati na simo na maiko mitume kaki twagosoroire omwana itaru ase chinse chiri achiete korigia aira na gocha egere tumushugurikira agende nyagitari egirindo obogima bwaye bogenderere tatu mwabone konda gochi mamu mwabone konda gochi njiri goisana kaki garwarira arichinse cheira kigajakira maiso ojira maiso si ojira kuruka amanyinga bakonyinto mutobugati abagambi baito simbarati mugambi ito chakobo omongino itore donya toto bonsi pi ba mitume bonsi gwanjira na ganja matokonya na itona batoko nambu jamone sengenjo kobeko koboko aiche gato ja kumurwaliria Kenya mumuro mwabo nigagotebanga nigo barabana batano ase amateiga urende omwana oyo munyaruka nero urengetegemeo ringe kubasomia tura abana batano aso omochi oyo nero ogotosomi abana ba minto mbarona bari chikoreche nero batenerete twins pina inje nero tutenerete bono munarwarete tubwata omochando bono ndori gochino skuru togoseri guchibesa akisimbarati kaki metimoito kaki Jacob bagaka kaki tokonye kaki rusio mwana uri ari kaki acha kubweni kaki kana oni tutwayarorire yani twichanire kaki metimo no gwete kaki simbarati omugambi ito simbarati Jacob bagaka mitume kaki koranje tokonya ro mwana oyo ito konyobeire taya yale gochikokonya abana bamwabo kaki tokonye ntubwati gosina magaga n'abantu togokora ebibaruwa ebike tutari konyara kende mwana oyo gagasomere tobokongu tachi gotabuki sukuru kaki akarora mbuye tigasoka agenda asense eri Iraki agenda chikorigeria abana bamwabo ero barau bagendererie sukuru akonyera abaiburi baye ori mwana oyo chiro nyorire obokongu asense eri Iraki oburwaire bwa masoire bono gakorera kuruo nkasobo kende nkeiyo ncherendete iyo baramokonye kuruororo kaki osimbarati kaki mutume bagaka tokonye gaki nandi no tuli maega ya ino gaki Riboteria esa television ya bero browsi amone sengima guru aseke roke nyamuru nyabite me yakyo big sub location masike east ward nyamacha sub county me yakise county oyo no morario ino sagini kerose Thomas ukiona esa television ya elea ujue miundo na utangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji Hadi Broadcasting House eta ya house Kisii Kisumu Road Nyamataro kwako studio Munyarokoyo mo uyole ntakana kurwa chinsa mochiandi zini wodi ya kitutu Central bunge kitutu chache South County ya Kisii nigagendete kutigara sumo sunte magayo kuburo chinchira haraira nase skuru ya socio ime ya Kericho hiyo abetega kurangari wako gendera na masomaye Stesi ya nyango nigo hai kananse tamatema ya umako eta na weta wuchia se grade 10 kurene kubatikana nuburemeru abura senga yabo niga sinyure goikira na aroro nigo bana basabire bonse bali no moyo
wanchoku yakubasira eria chigosoma se skuru ende yonsi eriyo abega goikrania endoto yaye Muliketo Eric Mawe na mange Chinga ky'umubaro munene waborokiwa bari babete babikaransa samatema manene yegireri gya kyandaso mwaka heta babere bagwikirana se chiskuru kiri babete bakorangirwa nigo bono munyarukoyo iga yoro mongaini mono cross chinsemo cyandizini egotoka imya kitutu central ibunge ya kitutu cha South county ya Kisii ari no bwoba bugotanyora libagali wikirana ase skuru na wikirania ndoto yaye kubwatekana no buremerwa borasenka yabo. Stacy Onyango iboigore ntakana nigabete kawe karanza samatema manena KGSEA kurwase skuru yoboroso ya daraja 2 asabete gakolike machiwa mayana kurangariwa guchese skuru ya socio mixed gotoka imya Kilgoris se county ya Narok kolende kubwatikana no buremero borasenka yabo nigasiyuru kwikirana ase skuru iyo kubwatikana no kuburwa kibesa cyo kubora ebitabu ki uniform fees nabo gatianda mange asibona asinyirwe no nyachinchira cyogo ikase skuru iyo. Nilifanya shule grade 9 katika daraja primary school. So kitu yenye nimefanya sijaenda shule ni kuwa mami hana uwezo. Mami hana uwezo na dadi alikufa 2024 mwezi wa 4. Sasa mami ana pesa ya kutupeleka shule. Kazi yenye anafanya ni kuokota scrap na kulipa nyumba na yenye tukule. Na nilipata 41 points. Niliitwa Social Secondary School. Kau kwana sinyombe chiga chokobanga chigotoka imeyandizini. Stacy nigo bona aborire bari bari no moyobo wanchoku yakobasira. Elinde abega goikirana ase skuru ende onsi bunenchire ya moyo goikirania ndoto yaye yokobo muliki wa mangana maya asa matukari bosio. Nilikuwa naweza fukuzwa pesa ya shule. Saa zingine niko kwa mlango kama mimi hajapata. Saa zile amepata ndio naenda. Mimi nilikuwa naomba tuka shule yote wanaweza kunikubalia niende bora nisome nitimize malengo yangu. Asensema yaye mamumu abo Grace Odhiambo asamaliga manene nigaburire bari bonsi bari no moyobo wanchoku yakobasire eria iro mwana ya skuru ende onsi era abange na sibare asikiria buna nigo agokora mireme mekemeke yeta muisanirie gwakane nyomba no nyana kugura ndagera asenka yabo. Mtoto alifanya mtihani lakini nilikosa pesa ya kumpeleka shuleni. Nilienda kumwambia nafasi kiongozi nikambiwa ninunue vitabu na nitafute pesa hadi uniform na viatu. Na sikuwa nayo ndio manake mtoto badako kwa mlango. Nilikuwa napenda mnisaidie mtoto aingie shule. Mtoto alipita vizuri lakini sikuwa na uwezo ya kumpeleka shuleni. Na mimi sina kazi na wakota scrap ndio nilipe nyumba na watoto wakule. Mimi ningeomba tu ili aingie shuleni na nipate mnyana pesa kumlipia fee ili asome. Hiyo ndio mahitaji yangu yenye niko nayo kubwa. Juu singeweza. No nyamaiga ye wizara y'ikisemi naboigo murayibwense Dr. William Ruto kurugo chikabuna aboroke bonsi babe bagwikirana asi skuru kiri barangeretigwe no nyamaiga yaye bataikiraniti amaganiyo ye school fees ki uniform na yanda mange igobono igendete ko begetenda wire kenene gocha segati abaibori asebono Stacy aborire bonsi bari bano moyo wanchoku yabamosire elinda achigwikirania ndoto ya eterima ko reportereta TV Korogandizini Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South county ya Kisii nchini Gonkoro kwa Eric Maube. Omwemse wodi ya Summit amokorero Mheshimiwa Joseph Ndari Sonye nigarurige kurige tindigo cyase haborokiwa bali bagwe tanana bosa ase kipara batatageti kogenda se chiskuru namba chikwemukaliwe tambokero niga yakwana chingaki haya kiranaso murebure ko ena nibitabu byo gusoma ucha saborokiwa be skuru ya Summit mixed hayi yogotoka miari igo sub location nya songo location ime sub county ya Summit county ya Kisii Moliketo sagene Kirosi Thomas Amange Buna enjira yemo yoko nyara kwa bano moyo asenga keiga ya masomo egera nyara okoro mukibuya mono nigo aserikuli ya rero abana ba Summit Mixed High School banyara konyora ebitabu kurwa so Mheshimiwa Summit Mkwerero Joseph Sonye Ondare
Nigo omwishimigo ondari sonye anyaro korage kiara uja asaba na bali abaterete gotaya ya kibara banyarire ko bagotaka gotika masomo na aribo abarimu amona baibori igobirwete gosomya abana bo na mwaji gukulira kiro chingime and you are a very small children mwagenda gukulira ebituma ibi. I have a case in court now which I'm doing at Ogembo. Ati mtoto walishikwa ndani ya mahindi. Mheshimiwa ondari sonye ni anyaro kwanra yore basari na otebanga ase Kenya ngima no mugavana Paul Simbarati Beka onyara koba okona e basari omo director wekisemi asameta sub county omuspati Christine Ongwae nerebo nanyaro kwana ayega kobwatia engakeyo. I've looked at the grade 10s. I can see that the principal really heed to the call of the president that with or without uniform, the learners must be in school. Mwalimu omanene gwezukuru ya Sameta Mixed High School nerebe goranyara koboria ayega kobwatia as director of education Sameta sub county. We are only given 2 pathways, that is STEM and social sciences. However, when I look at the current trends, if there is a way when we are going to come to your office to make a request that we also offer sports, arts and sports science, kindly do something so that in a small scale, we can also roll out CPE with all the 3 pathways. Omwerio ye abaibori bali banyara goikerana omukutano yo nigo banyara komwakera omweshimiwa sonye ngamu ya mono amono mugavana Paul Simbarati ngamu ya mono asokoreta omukutano wodiem asegeti ya Sameta oyo minto gavana oyo minto Simbarati asenjogo ya Sameta ogoja kwa Sameta odiem linda ground na indembi ya mona asenje binte binge byakoregete abangina bakawoni chinyeni abantu bakaberororo na indembi ya mona asenje abantu baje to bonga so bongo ya mulida ground Boteria esa television ya bero bausi amana sengima ura Sameta Mixed High School me Sameta Makwera ward Sameta sub county me Kisi county oyo nomero ino sagini kerose Thomas ukiona eta television ya elea ujue meundwa na utangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji hadi broadcasting house eta ya house Kisi Kisumu Road Nyamataro kwako studio litukeli mulioka magega yegatia abasaye kurwase county ya Nyamira gutugutira rukorobekana uko kwarobirwa korekana rero igensemo y'abana bodaboda bakora bamona Dukumbage uyu manyekane na agenda 27 kurwase county ya Nyamira ara abana bodaboda abo aso korobekana ko mulemba asomo cyo Nyamira goikasa matabekania asensemo ya konate okwana nabari kyamangana nigo bakwanira iguru yechibesa kurwase bingenene ya World Bank ucha county ya Nyamira echibate batanya korora bunana kichigo tumeka ase ensemo ya magendro na bigekirenga kyogotenwa wechbesecho muri kitogaro Peter na mange Gukwana mega yogo korokorobekana se chinsemo au na gatigati yomo Nyamira gwika chinsemo cha konati Dukumbage aka agenda 27 nigabereka gukwanira igoro yechibese chikobwato kwa amone bengienene yense World Bank gocha se county ya Nyamira. World Bank suspended other projects which accumulates half a billion, that's 539 million. So that money is supposed to be used in Nyamira. Now it's being returned. It's cancelled that we cannot have any project for World Bank because why? The governor is corrupt. The governor cannot account. And we must tell him that he is the CEO of this county. He must take responsibility. Accountability cannot be negotiated. Yes. He must account for this. We saw the letter from the National Treasury. Yes. The letter was addressed to one, Amos Nyaribo, Kimom. It was not addressed to anyone. So he cannot run away. He must answer our question. Today, we wanted to meet him and ask him question. Why? What steps has he taken since this
money were suspended. Nonyera bonika berega goteba mna chibese chikobwato kwa mone ebengie nene ya World Bank nigo chitongete mwananchi kurwase county ya Nyamira. This money belongs to mwananchi. Yes. This money is meant to get clean water to mwananchi. Yes. This money is meant to create employment for young people in Nyamira. Yes. This money is meant to construct roads in Nyamira. Mwedio yeni wabagoteba mna tibari kuchigokira. He touched our chest. We kept quiet. He moved and touched our stomach. We kept quiet. Now he has touched our balls. What can we do? Na sense moya ya mugabana bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Kimomi nyalibo igoro y'ekibese ekyo kya World Bank. Abantu barwatana kibese ekyo Nyamira. Besa teyo yasire none ndururu. Amangana siasa weka kando kwanza morigererie the reasons why ekiagara nono ina narikari rube efani na beotenena arafu weka February mid cheirani uchibeza pesa tiyo yasira nona yamo. Mripoti ya Eta Television korwaso bagatigati womocho Nyamira gotoka se wodi ya township ase bunge ya West Mwagirango imeye county ya Nyamira lietalia na igonkoro kwa Ogero Peter. Ekero kyombe bacholi n'ekimebe IEBC kigendete kweyarigania sobacholi bo mwaka w'ekiri 2025 litukoli alero ningo monyekero bwe kyombe kyo Erastus Ethicon anyarakabaga korere bune kyombe kyo tikeguche wikirania morobeli boko unengia na koligerelia chimbebe bunetaka irenseli chiko yense ya Kenya. Korengana nera yankubwatkana nebitango gatiabe bine biraseke gambiro igoro yogutekerani wasenjire bwendrate moroberio boko barabantu n'ikiyomba image county chia Garissa wa Jia na Boygo Mandela ase umwaka w'ekiri bwibere na 19 ose ekiri bwibere na 19 na Boygo ogotanchirwa wokugarewa w'ekibunge na Boygo chiwodi korengana nerichiko Molikito Josephat Makura Maracha na Mange. Kiombe kyo bacholi n'ekimbe IEBC kiararire meroberio egenderete gokorekana eyerere kiombe kyo gotaikirania magani aya yokobanga boikerano ase chikura cy'umwaka w'ekiri 2025 gati yaye ebino birase bigambero lichikoliense ya Kenya ase nonyana bochinga kicherorokanire koera aso goikirania magana ayo. There are active cases that have affected the validity of the census data for 14 out of 17 constituencies in the 3 counties of Garissa, Wajir and Mandera. On the 28th January 2025, the High Court in Garissa, in petition number 4 of 2020, in Sheikh and others versus Kenya National Bureau of Standards and IEBC, invalidated the 2019 Kenya Population and Housing Census data for the 3 counties, finding that the census process failed to meet the requisite legal and procedural standards. The Court of Appeal subsequently directed that the matter be maintained in status quo pending the determination of the Civil Appeal number 236 of 2025. Ethicon atebire lichikoliense ya Kenya elisigete libagario komenta chibunge chinde wetani chiri chiraroro. Currently, Kenya has 290 constituencies. We cannot increase these constituencies beyond the 290. Neither can we reduce them to below 290 because it's the Constitution that capped them, that placed them at 290, nothing more, nothing less. Any boundary review process will look at is reviewing the names of those constituencies and the boundaries. We can change the boundaries to ensure a constituency with a smaller number can accommodate some populations from that constituency which carries more populations, but we cannot change the number of constituencies. Nonyana batebire ebungegana iri gonchora lichiko elio gwanchera okomento which ward amone chibunge. There is a contradiction currently. We have the constitution which gives the commission the mandate to determine the number of wards, to determine their names, and of course their boundaries. And it has not placed any cap. But the County Government Act has capped wards at 1,450.
So again, there is the conflict between the County Governments Act and the Constitution of Kenya. So that's an issue that we have flagged, and we hope that Parliament will address that issue by amending the relevant law so that then it removes that contradiction in the law. And we are proceeding with those processes that that are not affected by litigation, and that we hope in time we should be able to conclude this process accordingly and guided by the law. Kuripotelita TV kuru mucho maneno Nairobi, Marita Nen Josephat Makura, Moracha. Kurwa sensemo yo gonchorya ni goli tkolia lero molike torutke mu matarire chiro nyakoe likoroto tamagoli yechindagera aw sanyar ko bakagusangamo nabonchole bechindagera abanchirire kura sensemo yechinyenya nene mono esuguma ni gobairero kwira na inse ko bonchorere bwabo kurumwa kweta natokumanyi wa Asoro botiro kubwatya amagori yechindagera amone bintu au goikira bono taragokia abaoni aboigona abagori buna kuronsemo yechinyeni ni gori ria yere irire ekekamono gochenchia magega yechinyeni kobora kubwatikana no mubaso monge boiga sensemo yende rigori rio mena ni gori anyarire koba rigokea gochakira sensemo yechinyanya nigegereti chionigwa chiribuisano goika chiribuinyane chimisano asechogo pimwa chachakira emerongevere ebiasi nigebuni bionigwa chiribuinyane chimisano asendo bionigwa chimisano nemo asomotoriro bionigwa emieyemo na 50 nsemo iyo chinyeni nigesugumenu subuni yonigwa elibweyemo ne chiminye ase etarorekane chiro boigona samagomba nigorigomba linene lyachakira emieyemo na 50 emerongo kianda boiga serike lyachakira 30 boigona meno motoriro nigo yonigwa chimisato na 50 ensemo ya manyabuari nigapimwa gochakira 50 goika emieyemo ensemo ya matunda alia maororo nigo apimwa gochakira 30 asaria maronaro au nigwa ane 40 waigona maembe niga onigwa ane 40 ensemo yemesi nigo musio monene onigwa 53 50 asomoke onigwa 40 waigona matoke nigo litoke linene lionigwa chiminye asarike onigwa chimibere ebutungo biranya matoni go byapimwa gucakira 40 ugoika 50 asebiranya nkundi byapimwa n'ekikilo asekile yemo yapimwa emieyemo ensemo yechinyeke niko chibando motoriro chionigwa emieyemo na 30 chingende cha roskoko nigo motoriro chiapimwa chimisato na 50 nebere chingende cha minyo motoriro nigo chionigwa chimisato na 50 asa chingende cha nyoro motoriro chionigwa chimibere na 50 chingende cha yellow green motoriro nigo chionigwa chimisato na 50 nebere asa baribo nigo motoriro chimisato na 50 omwago nigo pimwa emieyemo omotoriro asa chinchugo motoriro chionigwa chimisano waigona machero motoriro nigo onigwa chiminye ayona ramagori yechindagera au kurwechiro ya nyakoe kuromesa yobonchoreria yeta ya TV eretria na Ruth Kemuma Klabu kiagu cha Stars niko karange kogosore na so United ankyo ime ya Eldoret asiki minono kiligi nko ya NSL asibi minono vya wango igani kugucha batarali kia machigwa maya gento kia bairere kwa yaligane boikerano kwa neki ya ankyo banyoli robui asegeti kia Eldoret Showground. Ukona neta ya TV mugasore romwegeri ya Samio Koth nigabwa togo semeria na nachikonya orachi pointi soto kuroseke minanekyo kefaningo Bosire nuwime warabotyoro. Magiga yogosire weekend yeta asegete kia gusi kiraba gosure na Kabati Youth asekemo kimino biligi ya NSL nigobono gucha Stars bachakire sabari kogenda Eldoret ime county wazinigishu erikogosura mane klabu ya So United umwegeri ogucha Samio Koth nigakwanire kimino kiri tukuriankyo ekiraba togosemero kornego chukodikia machibwa ramaya kikosi tunazidi kujipanga ingawa imekuwa ngumu kidogo kwetu kwa sababu hivi karibuni tujasajili matokeo nzuri,
kidogo confidence ilishuka, but football ni lazima unarudi tena, unajipanga na kuwa na imani, unajipanga kwenda kucheza kushinda. So katika uwanja wetu hapa tunazidi kutrain na kujipanga na kujaribu kureplace zile pengo zenye pengine wale walienda walioacha. Panga yetu bado tuko katika harakati ya kutafuta at least wale wenye wanaweza karibia mchezo ya wale walitoka. Hata ingawa pengine hatuna uwezo kamili kununua mtu mwenye tunafeel tunaweza, but katika hawa vijana wenye tunajaribu kuleta kuwajaribu, tuna imani tutapata wale wanaweza tusaidia. Gucha Stars ni gona barasiri bagari 15 na kabere asemeza yeligeywe Karaso United barasiri bagari ya 5 na rimo kurendo bobe wetu kuriyankyo ni gobara chiko kwenye klabu kia Gucha Stars usukago ikase na mbegi ya kengmer kwerusi asiri bagari ya relegation. Atuangali pengine nafasi ama position ile timu iko. Tunaangalia kila siku zile makosa tunajaribu kuzipunguza, na ile uzuri tunafanya tunazidi kuzitilia mkazo. So kama kwa wakati huu tunajaribu kuangalia ukiangalia ile timu tulianza ni ndio wakati Guche imepata nafasi kidogo yenye inaongezea wachezaji. Ukiangalia tangu tuanze ligi hatujai kuwa na nafasi kama hiyo, ngawa wale tumekuwa nao wamefanya bidii na wamefanya vizuri hadi pengine tukapoteza wengine kwa timu zingine, lakini atuangalie position, tunaangalia ni nini tunafanya kwa ground yetu, na tuko na uwezo ama tuna train kadri ya kwenda kukabiliana na Wanasoi ama tuko vipi. So hiyo ndio kitu inatusumbua sana. Zile makosa tunapunguza na tuko na watu wako na ile uwezo wa kukabiliana na hao. Sasa ndio tunajaribu kutafuta moja baada ya mwingine. Enyurengani gaba kosirwe tani batana wa klabu ya Gucha ababira benginche na sige kosi kigabanya ko bako nganya korendo buraiwe klabu ya Gani go bayane kiriko bekemero biriyo yoguchiko bari gaba kosiri abaya erigo tingege kosi ya Gucha Stars anene karabona batigeri mena bibere byoka erigo swasera udia kabere bose second leg mariga nimbiyare kurtu akorito mupira tu wate last stadium to irani nande baki go prepare sto nyorta magosa renge at least mbiyatore ntumna chikochi tu akore bati yetu wana tu abatigera yabo nande to gotangania sae segemu ya mambi. We are hoping we are going to win through God's power. We are expecting to win a game because a coach ya prepare ile kabisa. So ama tunda tonya kaneti mambiri tukoria mambi. Neke minokera wasori wa Segete Eldoret showground ekrabona oso United obwate chipointe benongebere na isano na isato chipointe kianda bosio ya Gucha Stars. Kefanengo Bosire Etaya TV. Araitwanya rakabato kwariganiria Ekemanyererio Jumanne litukeligalia meronge were na 5 na kabere turino kuigana Everlyne to cha next week at least tutoke February at least mwezi wa mapenzi tukakorere metienyi 15 in 1 month in January wasene miaka 15 in 1 month metienyi 15 lakini nde turino kuigana ngato cha next week Ekemanyererio Jumanne sasa kana nchina butarabo mutienyi ukabere mwaka yo 2026 kwa niaba ya timu ngima twanya rakaba tokubwatirana tokubakira ngambia muno asinge nchoka ne kibunonsi hagochira senchira ebwenerete nabari mwese mwabere mu gutobwatia korwa sechinsemo wetera sinsemo timitandao tokubakira ngambia muno nabina butambegendera kurigerera emirobero yonsi ya TV nabwo oborabu bwa busiane no kurwa semesama ya ndirinde twakumanya muno nare yagenderete watekai meya busi nabo igo asense ya Kenya ngima bia muno gendera kwati mirobero yonsi retariane Everlyne Osero Joshua utanero ko yaretera sensemo Ekemanyererio na nchini nkoro kwa Bosire tokwaniriya wori liborobia abigo tkoborobia